ராஜமாணிக்கம் அவர்களும் அவரோடு உரையாட இருக்கும் டாக்டர் சசி ஆனந்த் அவர்களை பற்றியும் சிறிது தெரிந்து கொண்டு அந்த உரைக்கு முதலில் செல்வோம். அது முடிந்தவுடன் நாம் மாண்புமிகு நிதியமைச்சர் அவர்களின் உரைக்கு போகலாம். நீங்க என்ன சொல்றீங்க கால்வால்? கண்டிப்பா. அதாவது ராஜமாணிக்கம் ஐயா அவர்கள் ஒரு பெரிய ஒரு வரம். என்னன்னா, சிங்கப்பூர்ல பிறந்து வளர்ந்தாலும் கூட இங்க புலம்பெயர்ந்து அமெரிக்காவில் இருந்து ஒரு தொழிலாளியா வந்து டெக்சஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு தனி நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சு அதை ஒரு முழுமையடைந்து வெற்றி பெற்று விற்று திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு பெருமை சேர்க்க வேண்டிய அடிப்படை தேவைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய சூழல்ல செல்வம் நிறைந்திருந்தாலும் கூட நேரத்தை செல்வமாக, அதாவது செல்வம்ங்கிறத விட அடிப்படையில மக்களுக்கு போய் தமிழ் மக்களுக்கு போய் தொண்டு செய்ய வேண்டும்ங்கிற ஒரு தொண்டுள்ளம் படைத்து இந்த தலைமை பொறுப்பை எடுத்துட்டு வந்திருக்காரு. அவரை இங்க பேரவையில கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல அறிமுகப்படுத்தி எல்லாத்துக்கும் தெரிய வச்சு எத்தனை பேர் எப்படி செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டா நம்முள் ஒருவராக திரு ராஜமாணிக்கம் அவர்களை அழைத்து இங்கு உங்களுடன் உரையாட வைப்பது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய அரிய வாய்ப்பு. அவரை கூப்பிடலாம். வணக்கம். வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். அதாவது இன்னைக்கு இங்க நமக்கு அதிகாலை, மலேசியாவில் இரவு. நீங்க எந்த நேரமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு நாளைக்கு என்ன 2 நாளைக்கு என்ன 2 மணி 1 மணினாலும் நான் விழித்து இருந்து வந்து விடுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ராஜமாணிக்கம் ஐயா அவர்கிட்ட உரையாடும் போது அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு. முதல்ல அதற்கு ஒரு நன்றி. இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ நேரத்தில் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த விழாவை சிறப்பிக்கவும் உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படிங்கிறத கேட்கறதுக்கு செவிகள் காத்திருக்கிறது. வருக வருக, மீண்டும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி. நீங்க தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி செய்தே ஆக வேண்டும், அது வரைக்கும் ஓய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதை பற்றின ஒரு சிறிய குறிப்பு கூட ஒரு இதழில் வந்திருக்கிறது. அதை நீங்க அனுப்பிச்ச பிறகு தான் போய் தேடி பார்த்தேன். மிக சிறப்பான செவ்வி அதில் இருக்கிறது. இப்போ உங்களோட கலந்துரையாட டாக்டர் சசி ஆனந்த் ஸ்ரீதரன் அவர் இருந்தாக்க அவரையும் ஸ்கிரீன் கொண்டு வாங்க. வணக்கம். உங்களை பத்தி நீங்களே சொல்லிக்கிட வேண்டாம், அதனால நாங்க ரெண்டு வரி சொல்றேன் சசியை பத்தி. அதாவது ஒரு பெரிய குடும்ப பின்னணியில ஒரு பல்கலைக்கழகத்தையே உருவாக்கி நடத்தின ஒரு வழி வம்சத்துல இன்னைக்கு எடுத்து நடத்தக்கூடிய இளைய தலைமுறையில இங்க அமெரிக்காவில் படிச்சு பட்டம் பெற்று நம்ம ஊர்ல போய் நம்ம மக்களை அடுத்த நிலைக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உன்னத பணியை டாக்டர் சாஷி ஸ்ரீதரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் தெரியும் கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழகம். அந்த பல்கலைக்கழகத்தை ஆரம்பித்து அதனுடைய தொன்மை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெய் சிலிர்க்க அவர்களுடைய குடும்ப உழைப்பு இன்று ஒரு தலைமுறையை உருவாக்கி வருவதில் ஒரு பெரிய பணியை செய்து வருகிறது. இன்னைக்கு ஒருத்தர் வாழ்க்கையில டெக்சஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியா ஆரம்பிச்சு ஒரு ஐசி மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை ஒன்று பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு 60 வயதுக்கு மூத்த இளைஞர் துடிப்புடன் இருக்கிறார். ஒரு 30 வயதை தாண்டி 60 வயது அளவிற்கு பணி செய்ய வேண்டிய பணிகளை இணைந்து செய்யக்கூடிய சசி அவர்களும் இணைந்திருக்கிறார். இவர்கள் இருவரும் இரண்டென கலந்து அவர்கள் நமக்கு என்ன விடயங்களை தெளிவுபடுத்த போகிறார்கள் என்பதுதான் இதுல இந்த கலந்துரையாடல்ல ஒரு தனி சிறப்பாக இருக்கும். நம் அனைவரும் நன்றாக செவி இசைந்து கேட்போமாக. என்ன பல உண்மைதான். மிக சிறப்பாக போகும். ஏன்னா நிறைய கத்துக்கிட்டோம். நேற்று நடந்த ஃபயர் சைட் சேட்ஸ் அதுல எல்லாம் அந்த நெறியாளர்கள் அவங்க உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதனால இன்றும் அதே மாதிரிதான் இருக்கும். என்ன பேராளுமைகள் இணையும் பொழுது
அந்த காம்பினேஷன் வந்து அதோட பார்ட்ஸோட அதிகமா வரும் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாரி நிறைய கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. நான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இல்லன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த 3ல ஏதாவது ஒன்றை படித்துவிட்டு தான் தமிழர்கள் வந்து மற்றவர்களுக்கு வேலை செய்ய போவார்கள். ஆனால் அந்த 3ல் ஒன்றை படித்துவிட்டு மற்றவருக்கு வேலை கொடுப்பவர்களாக இங்க 2 பேர் வந்திருக்கிறீங்க. அதனால உங்களிடமிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அதிகம் இருக்கிறது. நீங்க நடத்துங்க. நாங்க மறைந்திருந்து பார்க்கிறோம். திரையில் கற்றுக்கொள்கிறோம். நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். மிக்க நன்றி கால்ட்வெல் ஐயா மற்றும் பாலாயா. வணக்கம் ராஜமாணிக்கம் ஐயா. வணக்கம். உங்களை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லிக்கிறேன் நானு. சோ அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். ராஜமாணிக்கம் ஐயா பத்தி சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சிவகங்கை மாவட்டம்ல இருந்து பிரான்மலை, அதான் அவங்களோட சொந்த ஊரு. அங்க இருந்து வந்தவர் திருச்சியில ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு ஐஐடி கரக்பூர்ல டிகிரியும் பண்ணிட்டு அமெரிக்கா, நார்த் அமெரிக்கா போய் டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சிலிகான் வேலியில சொந்த தொழிலும் தொடங்கி, அதுக்கப்புறம் 2004ல இந்தியா திரும்பி டெசால்வ் செமிகண்டக்டர்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு, அந்த கம்பெனியும் இப்ப வித்துட்டு டாடா ஓசாட் அவுட் சோர்ஸ் செமிகண்டக்டர்ஸ் ஓட சிஇஓவும் இப்போ இருக்கிறாரு சார் ஐயா. சோ ஐயா, உங்களோட ஜேர்னி, உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே கேட்க ரொம்ப ஆர்வமோட காத்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐயா, நீங்க வந்து கார்பரேட் லைஃப்லயும் இருந்திருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் சொந்த சுய தொழிலும் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? அதுல நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஃபர்ஸ்ட். போத் ஆஸ் வேலை பார்த்தது பிளஸ் வேலை கொடுத்தது, கார்பரேட் as well as entrepreneurship, அதுல ஆரம்பிப்போம் ஐயா. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. கேட்க ஆவலோட இருக்கோம் நாங்க எல்லாருமே. நன்றி நன்றி. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு மிகவும் நன்றி. நான் இப்போ இன்னைக்கு காலையில் தான் இந்த பாட்டை கேட்டேன். இது கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு, சந்திரபாபு பாடியது. புத்தியுள்ள மனிதன் எல்லாம் வெற்றி காண்பதில்லை, வெற்றி பெற்ற மனிதன் எல்லாம் புத்திசாலியும் இல்லைன்னு. ரைட்? இட்ஸ் such a philosophical இது. It applies to many people. So most of us, நம்ம யூஎஸ் வந்தவங்களும் சரி, இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனவங்களும், இந்த ரெண்டு இதில் we would have என்ன சொல்றது, we would have been good in any one of this. நாங்கள் 5 பேர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸு. நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஃபேமிலியில் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேட்ஸு. ஸோ படிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம், படிப்பு தான் முக்கியம்னு சொல்லி இப்போவும் அப்படி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். அப்போவும் அதே மாதிரி தான். எங்கள் மதரும் எங்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் எல்லாருமே வந்து படிப்பு ரொம்ப முக்கியம், அது இருந்தால் தான் நீ உருப்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ படித்து முடித்த உடனே படிக்கும்போது கூட ஐ ஹேவ் அ லிட்டில் பிட் ஒரு ஃபூலிஷ்னஸ், ஒரு மேவரிக் கேரக்டர் எனக்கு. இந்த இம்பாசிபிளை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். ஐ எம் வெரி கியூரியஸ் பர்சன் பை நேச்சர். ஸோ ஈவன் வென் இதில் ஹைஸ்கூலில் படிக்கும்போது கூட எனக்கு ஃபிசிக்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபிசிக்ஸை வச்சு எப்படி என்ன, ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் புஷ் இட் அண்ட் டு ஃபிகர் அவுட். ரைட்? ஸோ கியூரியாசிட்டி வந்து இஸ் ஐ திங்க் ஒரு சக்ஸஸ்க்கு ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? ஸோ அது வந்து என்னோட டிஎன்ஏல இருந்தது, அது ஃபிசிக்ஸில் இருந்தது. காலேஜில் படிக்கும்போது, இன்ஜினியரிங் பண்ணும்போது எனக்கு டிவைஸ் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ டிவைஸ் ஃபிசிக்ஸ் தான் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் செமிகண்டக்டர். ரைட்? பேசிக்லி நம்ம வந்து மெட்டீரியலை மேனிப்புலேட் பண்ணி, பேண்ட்வித் இதெல்லாம் மேனிப்புலேட் பண்ணி we are creating a circuit. Right? So this is pretty interesting stuff. இன்னொன்று என்னென்னா, all the time, even though I was very lucky throughout my life னு வச்சுங்களேன். Right? So IITல I got one of the best education in the world. Right? அப்போ வந்து ஃபீஸ் வந்து 25 ரூபா. ரைட்? 25 ரூபா தான் ஃபீஸு. 100 ருபீஸ் வந்து மெஸ் ஃபீஸு. ஸோ மொத்தம் செலவே 125 ரூபா தான். அது வந்து 25 ரூபா வந்து 10 மாதத்துக்கு தான். ஸோ பட் அதுக்கும் கூட கட்ட முடியாத நிலைமையெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. எனக்கு வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியன் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் gave me a 400 rupees scholarship. Right? So I'm very very grateful.
right? அந்த கவர்மெண்ட்டோட ஹெல்ப்பும் அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் இருந்ததுனால தான் இன்னைக்கு முன்னாடியெல்லாம் பேச முடியும். This is what it made me. So I'm always very grateful to return things to India. It is my duty, my obligation. I feel so proud to do it. Right? So இந்த மாதிரி எத்தனையோ பேர் இந்த மாதிரி வர காத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு கொள்கை மாதிரின்னு வச்சுங்களேன். ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் தட் தாட் வாஸ் தட் என்ன இந்தியா பண்ணலாம், இந்தியா பண்ணலாம், என்ன இந்தியா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஈவன் வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அந்த ஃபார்ம் அந்த ஐ வாண்டட் டு ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் மேனுஃபேக்சரிங்கில் எனக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது. மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன்ஸ் வரும்போது டெவலப்மெண்ட் சைட்டில் போயிடுவாங்க. ரைட்? Engineering and development. I'm engineering now, but at the same time I had opportunity to work in the factory. Asia, Singapore, Malaysia, work panna in the factory itself. So it a broad idea about how to develop some of these things and really bring it to market. So and the mari பண்ணும்போது I felt India missed the boat. 80s 90s எல்லாம் வந்து the policies அல்லது politics whatever it is, so it's very difficult to go back and start something in India, especially manufacturing, where policies need to be long term policies are when you set up a factory you're looking at 20 30 40 years life, and it takes a long time to make profit through the factories, right? ஸோ அதனால் it has to be a very long term policy. ஸோ அதெல்லாம் அப்போதைக்கு இல்லை, வெரி அன்ஸ்டேபிளாக இருந்தது. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி டிஸ்கரேஜ். இன்ஃபேக்ட் 1995 போய் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னு போனேன். எல்லோரும் என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க. அப்புறம் 2004 வந்து நான் ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும் தான் போனேன். அப்பவும் சொன்னாங்க நோ சர்வீசஸ் பண்ணு, அதான் சர்வீசஸ் தான் இட்ஸ் அ ப்ரூவன் மாடல், ரைட்? யூ யூஸ் த லேபர், இந்தியன் லேபர், இன்ஜினியரிங் லேபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிட்டாங்க. But anyway, so the timing now is very good, there is no doubt. பல காரணங்களால political reasons இருக்கு, supply chain issues இருக்கு, and also ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா செமிகண்டக்டர் டெக்னாலஜி. எல்லாரும் டெக்னாலஜின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ரைட்? I'm not a software guy, so I'm a chip guy, right? So I have a little bit bias towards chip and hardware ன்னு சொல்லலாம். But when you say technology, right, the technology is sitting on something, right? Something very profound, which is a chip. So if you look at the chip, right, evlo marichu, right? So we used to actually lay out a chip manually, right? We used to actually draw a transistor and actually lay it out, right? So even Sundar Pichai kuda sonnaru, hardware is hard enough, right? Coming from Google, because Google may be a lot easier or whatever it is, software wise. Since I'm not a software guy, I always think that hardware is tough, but hardware is tough. So the good news is this, right? Semiconductor will never go away, right? It is a basic fundamental block. It is improving every year, right? And even the Moore's law கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், right? Intel there is something called Moore's law where you double the number of transistors in so many years, right? So another you can see the computing power has significantly grown exponentially, right? And the mari, so there is this constant research, and it's evolving, right, over time. We used to talk about digital, right? Digital it's a two state, right? On and off, 1 and 0, right? Now we are talking about quantum computing. Quantum it is not steady state, where you have ones and zeros, right? So now you have a gray scale, right? So you can imagine, right, from using computing versus 2 states, now you're going to be using multiple states, right?
So my point is this: the experience, right? You start. I mean, start பண்ணும்போது it is a very difficult field in that sense, right? Because but it's easy to start when you're just leaving college, because you have everything in that you have learned in college, and you're fresh, right? And you just keep getting involved more and more into this understanding, out of curiosity, and really building the strength in that, right? And the system வந்து அமெரிக்கால நல்லா இருக்கு, right? If you're really curious about something, you can go to any extent to understand and go deeper and deeper and deeper, right? Unfortunately, இந்தியால வந்து அந்த process இல்ல, right? Very few you can go to Indian Institute of Science or IITs la போய் you can do some masters or PhD, but சாதாரண பண்றதுக்கு it is not that not conducive. So that is one thing that the governments there in India should do. But I think the diaspora, because we have that experience to do that, maybe they can also enable it. So my point is, நீங்க semiconductor ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, it will stay your entire life. You will never become obsolete, right? சில பேருக்கு வந்து இந்த midlife crisisலாம் வருது இப்போ, right? When you are when as you go older, right, you're worried about whether what I have in past experience, whether it's relevant or not, right? Semiconductor பொறுத்த மட்டும், because it's always evolving, as long as you keep up with that trend, you will be the more experience you have, the more valuable you become. It's kind of like a heart surgeon mari. The more surgery he does, the more everybody wants him, right? And the mari. So it's a very deep technology. Semiconductor is fundamental, is very deep. So my advice to all the young people is, initially it is tough, but once you have a grasp of it, right, it can be a fantastic future. Not only you'll be developing products that are very relevant to solve all kind of problems, right? People's problem, climate changes, and for the future. So I would strongly encourage people to take up science, device physics, and semiconductor in that line. Perfect, yeah. Yes. So rightly you told in terms of the future prospects of semiconductor. நீங்க டாடா ஓசாட்ல இப்ப கரண்ட்லி இருக்கீங்க, அவுட் சோர்ஸ் செமிகண்டக்டர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டிங்ல. ஸோ எனக்கு ரெண்டு கேள்விங்க அதுல. இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா டாடா வந்து இஸ் சினானிமஸ் வித் மேனுஃபேக்சரிங் அக்ராஸ் ஆல் டொமைன்ஸ், நாட் ஓன்லி செமிகண்டக்டர், எல்லா டொமைன்லயும் டாடா இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வை திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் அவுட் சோர்சிங் டாடா எடுக்கிறாங்க? தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து, நீங்க சிஇஓ ஓசாட்டுக்கு வந்திருக்கீங்க, உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ்ல தமிழ்நாட்டுல செட்டப் பண்ற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இது ரெண்டு கேள்விங்க ஐயா. ஓகே, வெரி குட் கொஸ்டின். See, manufacturing வந்து நான் முதல்ல சொன்னது மாதிரி, it requires a lot of capital, number one, right? Because manufacturing வந்து you don't set up a factory for 2 years or 3 years or 5 years, right? You are setting it up to run for 30, 40, 50 years, right? And the semiconductor போகும்போது, because of the technology involved, the capital investment is huge. You're not talking about $100-200 million. You're talking about in billions, right? So one is only the big companies and government can do that kind of investment with taking a bigger risk, right? So barrier to entry is very, very high in semiconductor manufacturing. That is number one. The second part of it is, so I mean, someone like Tata can do it, right? One is they have deep pockets, and they the runway to profitability, they what we call patient capital னு சொல்லலாம், right? Because once you establish, then the returns will be very good, and barrier to entry again will be tough. So for a big company, right, it does make sense. And Tata has been a legacy company. They think long term,
So those are the reasons. Now OSATங்கிறது வந்து it is an old term that came out from the 80s. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா the multinationals used to do all the manufacturing, right? Then they wanted to go to the low cost region because அப்போ வந்து most of it was done manually, right? So not that much of automation, so there's a lot of people required. As the volumes went up, people, labor requirement was high, so they moved to Malaysia, Singapore, Philippines, and they developed everything, and then they outsourced that development to them to just produce volume, right? So what I call, more or less like just copying whatever the customer is asking you to do, and all is outsourced, right? Now this happened from the 80s to maybe for 20, 25, 30 years, right? Now fast forward 2020 to 2021, pathina development from the manufacturing standpoint, so they don't get involved in the manufacturing anymore because they'd outsource. So what we are doing is not just copying, because there's nothing to copy now. We have to develop technology, that packaging technology, what we call interconnect. So we have to take the wafers that are coming out and do the interconnect. There's significant amount of technology development required in the packaging area. I don't want to go into too much of detail, but there's a lot of innovation that has happened in the wafer fab, but very little innovation has happened in the interconnect and the packaging technology. And the reason is because this was done in countries that did not have that much of depth of engineering. So so this was lagging, right? With our scalability in the engineering field that we have, right, this innovation will come to fruition. So we will do a lot more innovation than the existing people who are doing this manufacturing. So I think it's a great opportunity. See, the strength India, என்ன strength, scalability, right? We have very good engineering, very fast learners, right? All they need is good guides and the infrastructure, right? நம்ம வந்து இந்தியாவில் இல்லாதனால வெளிநாட்டில் போய் ரொம்ப அருமையான இது வேலை பார்க்குறோம், right? All we need to do is create the same kind of infrastructure, right? It's decided to take advantage of this particular skill sets that we have and build on the packaging side. So OSAT னு சொல்றதுக்கு பதிலா we can say this is a semiconductor manufacturing ecosystem is what we are going to create. Very nice, sir. And to the second part of my question, sir, ungaloda plans of setting up the firm in India, is Tamil Nadu, is that there as one of the priorities அது மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா, இல்லாட்டி எப்படி சார் உங்களோட இது? And நம்மளோட நிதி அமைச்சர் இப்பதான் வந்துட்டு போனாரு, so like any feedback from that or anything which you would also want to share with him? Yeah, கண்டிப்பா I mean, Tamil Nadu is definitely our சொன்ன பாயிண்ட்ல இருந்தெல்லாம் Tamil Nadu is always in the lead as far as skills, and also the diaspora வந்து lot of Tamilians are in Asia, right, who are in manufacturing. Singapore, Malaysia, even in Thailand, right? A lot of Tamil diaspora வந்து இந்த manufacturing sectorல இருக்காங்க. அது manufacturingல வந்து not just doing some operator work or something, right? They are leading supervisors, engineers. So all these skill sets are available. So the natural choice for them to come back and develop it is in Tamil Nadu. So that is also part of our consideration when we look at location and so forth, right? Where will the talent come from? Because talent will come from outside of India. Where will they settle down, right? The comfort where they will settle down, family எல்லாம் settle down பண்றதுக்கு. இன்னொன்று வந்து which I want to make a point. See, if I'm also an entrepreneur, right? The Tata job எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி I was an entrepreneur. I was an entrepreneur. I had my own company and did it. So one thing is, being from being a Tamilian and Tamil culture, there is an advantage, right? It's a perceived advantage, right? As a entrepreneur, as a businessman, you will take any advantage you can get, right? So just being Tamilian itself is an advantage. ஏன்னு சொல்றேன்னா,
the perception, right? இப்போ யாராவது மீட் பண்ணீங்கன்னா okay, you're from India அப்படிமா. Yeah, I'm from India. So where are you from? Okay, India. In India, where are you from? We are from the south, right? South ன்னு சொல்லுவோம். Then he said, okay, then when you say, if you manage to say you're Tamil, or you're from Tamil Nadu, there is a distinction. I see it very clearly, right? நம்ம பேரை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. அல்லது வந்து ஸோ அந்த தமிழியனோட வந்து என்ன வரும்னா, they are typically very hard working people, they're very smart people, they're very God fearing people, and they really can be trusted. இந்த மாதிரி ஒரு 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 பெர்செப்ஷன் இருக்கு, which is very positive for us. So I think we should bang on all of these things, right? And it is true. I mean, to most extent, that is true. We put pressure on ourselves to deliver as well, right? So we have a very good, just like the Israeli community and so on, right? So we have a very good standing among a lot of the people, especially in the diaspora. நன்றிங்கய்யா. ஸோ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் நிறைய பேர் எஸ்பெஷலி நம்ம தமிழ் டயாஸ்போரா உலகத்துல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறத நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க, சாதிச்சிருக்கீங்க, வெற்றிகரமாகவும் இருக்கீங்க. நீங்க இப்போதே யூ ஹவ் ரிட்டர்ன் டு இந்தியா, சுய தொழில் ஆரம்பிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லாக யூ ஹவ் கம் அப் இன் தட். ஸோ ஃபார் பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு ரிட்டர்ன் டு இந்தியா வந்து செட்டப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வாட் இஸ் யோர் வேர்ட் ஆஃப் அட்வைஸ் அண்ட் ஆல்சோ வேர்ட் ஆஃப் காஷன்? ரெண்டுத்துல வந்து வாட் இஸ் யோர், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து என்ன பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறீங்க ஐயா? Yeah, as far as caution goes, right? See, India is not America. Let's say நீங்க அமெரிக்கால இருந்து ரெண்டு விதமா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் அமெரிக்கால போய் இப்போ என் மாதிரி உள்ள ஜென்ரேஷன் போய் அங்கே இப்போ வேலை பார்த்து வந்திருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்தியாவை பற்றி தெரியும், ஓரளவுக்கு இந்தியா பற்றி தெரியும். ஆனால் வந்து இந்தியா வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அவங்க வந்த டயத்தில் உள்ள இந்தியாவும் இப்போ உள்ள இந்தியாவும் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட், ரைட்? ஸோ you cannot assume that it's the same, right? So the ground reality has changed. So the ground reality வந்து திருப்பி you have to calibrate and figure that out. இன்னொன்று வந்து what works in America may or may not work in India, right? ஒன்று வந்து முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல். ஏன்னா நான் வந்து கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது American management style will not work in India, right? American management style is very cut and dry, right? And the people are very straightforward, மூஞ்சிக்கு நேரா சொல்லிடுவாங்க, and it is yes or no, right? There is no gray area and so on. India management is very emotional management, right? You have to really bond with them at an emotional level. அவங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், அவங்களோட ஃபேமிலியை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும், அவங்க திடீர்னு வந்து லீவ் எடுக்கிறாங்க, in all those kind of things. But the advantage there is, because it's an emotional bond, they will go out of their way to do a lot more things for you, right? So if you can tap on that, right, it is a lot more fulfilling to work with, right? So so it's a disadvantage in the sense because you're not used to it. US la வந்து it is a contract work mari, right? You are useful for the company for that particular job, you do it, once you're done you go out, right? And no hard feelings on both sides, right? That's how it is. Whereas in India வந்து it is a very emotional bonding, right? They more or less they expect the job to be there forever, right? And it become like family and so on. So I think so அது வந்து you can take a disadvantage as an advantage. என்னை பொறுத்த மட்டும் it was a huge advantage. Startup பண்ணும்போது we were working very long hours, we didn't have enough resource, and every guy, right? Most of them very young people. அது ஒரு பெரிய advantage also, right? If you look at the workforce around the world, they are getting older and older, right? The young workforce, you have a chance to mold, right? That is fantastic opportunity, right? I grew many years younger because working with young people. So I think it's a disadvantage. There are certain disadvantages, you have to be careful, but most of it is I would say advantage.
market-wise, business-wise, great opportunities. The growth is, I will tell you, in the next 10 to 20 years, Tamil Nadu and India, it will be very significant growth in almost every sector. So opportunities are huge. ரொம்ப நன்றிங்க. So lastly வந்து நம்ம கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி as well as உங்களோட பழைய கம்பெனி TESOL we've had an collaboration and we've also run joint programs together, and இப்போ of late with the national education policy everything coming into play, கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழகத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா we are giving students to an opportunity to be as hands on as possible. அவங்களோட during their degree itself given opportunity for them to experiment, try everything, and most importantly fail, because we believe that failures nala da nariya kattukka mudiyum. So in the attitude, ultimately at the end when students graduate, we want students to be hands on and also in a position to learn and try out things as much as they can. இது போதும்னு நினைக்கிறீங்களா ஐயா? Because you are at the receiving end, we are in academia and you are in industry. இது போதும்னு நினைக்கிறீங்களா? Or what is your expectation from academia, not only in India but from STEM graduates across the world? One, education பத்தி நீங்க ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க about the future of semiconductors க்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்க. In terms of the attitude and skill set of the STEM graduates, உங்களோட எதிர்பார்ப்புகள் என்னன்னு சொல்லுங்க. And with that, உங்களோட concluding remarks also I think you can also share along with that. நன்றி. I think நீங்க சொல்றது, by the way, TESOL is really benefited also from the program we did with the கலைசலிங்கம். இது நீங்க சொன்னது மாதிரி கியூரியாசிட்டியை உருவாக்கி, not just for passing, right? அது systematic problem we have, right? Where colleges have to have a certain number of pass mark or something in order to recruit, right? So அது எனக்கு உங்களோட academic issues. But I'll tell you, see, the graduates we are looking for people with some curiosity, right? Especially like, for example, my personal field test engineering, right? Test engineering is, you have to actually test the chip, right? It's a real world, right? You have to look at signals, you look at attenuation, you look at noise levels, you need to use the scope, you need to understand, and then you go to Fourier transform. So, it's basically very, very practical work, right? Hands-on work, right? And the hands-on work ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு, right? Extremely low these days, right? So அந்த இது if you can figure out and coach the kids to not feel worried about, right? And நீங்க சொன்ன மாதிரி failures, you have to fail, a lot of inventions come through failures, right? ஒரு ஹைபோதசிஸ் இருக்கும், அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்காது, and then ஃபெயிலியர்ல தான் oh my god அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஏதோ ஒரு invention வரும், right? So I think நீங்க சொன்னது மாதிரி if you can do that, that will be a big plus. இன்னொன்று see, most of the MNCs நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா multinational corporations, right? Whether it's Intel or இருக்கட்டும், they are still using India as a I used to call a glorified labor, right? So they are not pushing the real fundamental work yet, right? We are doing some great work, right? But not the really fundamental work, right? And really fundamental work is going to come from startups, really startups, right? Even big companies, right? For Intel, they are still focusing on the volume and squeezing out whatever they have, right? அவங்களோட assets turn பண்றாங்க, right? But in the fundamental research is now the fundamental development is all going into startups, right? Of course these big companies also fund them, right? Bigger company, the large companies, is very hard for them to do very basic work, right? So idhula academia can definitely participate, and I think governments can do participate in this. நம்மளோட டெஸ்டினி நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். I don't think American companies or European companies are going to involved in moving a lot of those real work, right? Real breakthrough work to India. But
I would think, right, the people like TCS or Wipro or these guys who are very highly successful in the service industry, they can, develop, put some money into this, basic development, fund the startups, which ultimately will make the difference, right? இப்போ வந்து யூஎஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா Xilinx, Broadcom, Qualcomm இதெல்லாம் வந்து 90ஸ்ல வந்த கம்பெனிஸ், ரைட்? தேர் ஆல் multi-billion dollar companies. 90ஸ்ல வந்தாங்க, ரைட்? There is no other, anywhere in the world, right? You don't see any of these kind of companies, semiconductor பொறுத்த மட்டும். So we can do it. And by the way, all these companies have huge number of engineers sitting in India doing the work, right? But yet India has not made its own company. So I think, இதுல வந்து academic, and if you notice, Qualcomm வந்து was very close to USC, UCLA, right? And then you have அதே மாதிரி, you have certain areas where there is a very strong academia. அதை சுத்தி வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி உருவாயிரும், right? So power electronics வந்து you see in North Carolina, right? அந்த மாதிரி. So அந்த மாதிரி you can also think big, right? And maybe, with some government support or something, like Coimbatore, for example, right? Coimbatore could be a pretty good hub, right, to go to the next level, right? Not just making computer science, MCA, computer science, right? Go to the next level, right? Put some money into this, and then, I think all these companies, whether TCS or Wipro, HCL, they have grown on the back of Indian engineers, right? Success. I think it's time for them to put some money back into India and create some product companies, right? And they can, it is not charity. They will become very successful. These companies, they will know how to make money, right? But maybe this is a thought that my parting thought. I think, huge potential. I think diaspora will make the biggest difference. அதுவும் வந்து நம்மளோட குழந்தைங்க, right? Because we may be into retirement and we still have our whole thoughts. How our children are. They're very, very good. You encourage them. I would encourage whoever is watching here, the youngsters, look at India as a huge market, right? A lot of Chinese youngsters went to China and created tech companies in China, which are highly, highly successful. There is huge amount of, you have an advantage because you may be able to speak the language, you can understand the culture. People will more than be happy to work for a Indian owned company in that sense. So நன்றி. ரொம்ப நன்றி. உங்களோட அட்வைஸ், ஆலோசனை டு கிராஜுவேட்ஸ், to the diaspora, to the industry, as well as government, ellame, like I know it was very, very thought provoking and light shedding. Tata company, ungaloda current role, Tata has always revolutionized any industry which it has entered in. So adha mari in the semiconductor industry liyum neenga edirpaartha matta eppadi HCL, Wipro, who have all benefited from Indian engineers, Tata or valigaatiya irundhu or revolutionized the Indian market in நம்புறேன். மிக்க நன்றி உங்களோட டைமுக்கு, உங்களோட ஆலோசனை எல்லாத்துக்குமே மிக்க நன்றி. ரொம்ப நன்றி. இதனை இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல்னு டாட்டாவுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் அதை ராஜமாணிக்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக செமிகண்டக்டர் ஹப்பாவே மாறிடும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க. தமிழ்நாடும் உங்களால் உயரப் போகிறது என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு நன்றாக இருக்கிறது. இதை செயல்படுத்தி காட்டுவோம். எஃப்எம் மினிஸ்டர் அவர் எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சொல்லிட்டு நான் வந்து தான் இதை கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கிட்டு பரவாயில்ல. தமிழ் மக்களுக்கு வேலை கிடைச்சா போதும். என்ன சொல்றீங்கய்யா? ரொம்ப நன்றி.